السلام عليكم جميعا. بإذن الله موعدنا النهارده مع اليوم الثاني من الكونفرنس Stay Safe Conference. We are excited to welcome all to this valuable free online event. This event will be hosted by CBBS Tricks, where you will hear from our expert panelists in Middle East in truly engaging and powerful discussion. In safety culture, one essential expectation for care process and workforce is to be organized for safety. That need other expectation for employees to maintain their own health and well-being. As a caregiver, you need to consider for a moment the way your workforce supports your healthy behavior as a member in a multi-team system for patient care. As a caregiver, you need to be safe to save your patient. Healthcare has one of the highest rate of illness and work-related injury among industry. So ensuring the safety and well-being of the healthcare provider or healthcare workforce is integral to any effort to advance patient safety. Welcome to all again. We will start now. We will start with the first session. First session will be provided by Dr. ZAHRA SHABEEB, the BSc in Clinical Pharmacy, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. PharmD in Clinical Pharmacy candidate, Certified Medication Safety Officer, Certified Drug Information Pharmacist, Certified Professional Healthcare Trainee, a member of MOH National Drug Information Call Center, participated in to Make It Green campaign to assist the hospital to comply with medication management essential safety requirement اللي هي بتاعت السباحة. بإذن الله هتكلمنا عن الميديكيشن safety during a crisis, the new concepts to make medication management system more safe. اتفضلي يا دكتورة وكلنا بنرحب بيكي. اتفضلي يا دكتورة زهرة. اتفضلي يا دكتورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. صوتي واضح؟ ايوه. صوت واضح كويس. اتفضلي. Good afternoon, everyone. Thank you for inviting me to this conference and to give me the opportunity to talk about this important. معلش انا اسف يا دكتوره، بس ممكن بس حضرتك تقربي الميكروفون تعلي الصوت شويه بس عشان الصوت ضعيف شويه لو امكن. معلش. سامعيني الحين؟ مساء الخير، سامعيني؟ الصوت كده دلوقتي كويس. كويس؟ اتفضلي يا دكتوره. اوكي، مساء الخير. Thank you for inviting me to this conference. It's really an honor to be with you and to give me this opportunity to talk about this important topic. Medication safety during a crisis and prevention of medication errors have always been a priority to pharmacists. Since 20 years, since the Institute of Medicine first shine a light on the unintended consequences of medical errors, the report to error is a human building a safer healthcare system
And till now, during the pandemic, there is even more risk to medication errors, so we have to pay greater attention to medication safety. But we are facing many challenges and obstacles that affect our ability to ensure safe medication practices. These challenges like changing of staff, the risk of infection to the staff, medication shortages, the rapidly changing evidence of information, and at the same time, our staff is having a burnout physically and emotionally. So how could we make medication safety practice? What are the medication safety takeaways that we can apply? So my outline will be about the challenges and what are the recommendations to overcome them, the safe handling of medication, the safe storage, administration, and disposal of medications. And then I will illustrate some of the most common pandemic-related medication errors and what have we learned from them. And what, as a pharmacist, what is the role and what services we can provide during the crisis. Lastly, I will share with you some of the real stories of pharmacists have been working on the front lines during the pandemic. So I will start with the challenges. I think most of you, or a lot of you as healthcare providers, have been working during the pandemic. So let me ask you this question. Do you remember the first day you had your first positive patient? The first day you had your first COVID-19 face-to-face experience? How was it? Terrifying? I'm sure it was. Reports, I have read some studies that said 30% of medical care staff have been having a lot of problems with insomnia and anxiety because of the infection risk and the risk of transmission of the infection, not only to the staff, but even to the family member of the healthcare staff. So staff safety is an issue here because they are, طبيعة عمل healthcare staff, they are in direct contact with the patients. During the crisis, there is a shortage of the personal protective equipments, and we have to handle medication and to administer medication to infected patients. So what are the recommendations that we can apply? As pharmacy directors, we can monitor the potential signs of infection during the pandemic. We can monitor the availability and the utilization of surgical masks, N95 PPEs, and air purifier, alcohol disinfectants. If I have, لو أنا فرضاً عندي immunocompromised staff, ممكن أن أسند لهم مهام ما تحتاج direct contact with the patient, مثل إنه back of house functions or أشياء they can إنه يسوونها from home. أكيد during the crisis ما راح أشغل كل السيرفيسز اللي كانت قبل the crisis, but I have to choose the most critical services to function during the crisis.
واكيد ما في معنى انه يكون عندي unnecessary staff okay بحيث ان I cannot maintain social distancing which is the significant determinant limiting of spread of any infection. مثل ما صار during the crisis في كثير من المستشفيات they change the staffing patterns يعني instead of إنه يكون short shifts صارت longer shifts بحيث إنه يكون عندي أكثر من team لو لا سمح الله one of the team got infected إن السيرفيس ما تتوقف. طيب لو مثلا كان عندي medications I have to administer them مثل ما يصير مع nurses okay I can help as a pharmacist ممكن أنا أساعد بحيث إن أنا I bundle medication administration times كثر ما أقدر طبعاً taking into consideration the drug interaction and compatibility of medications taken together. الشيء الثاني أحاول كثر ما أقدر أن أحول البيشنت من long acting من short acting medication إلى long acting medication بحيث أنه requires less frequent dosing فبهالشكل أنا أقلل عدد مرات دخول النيرسينج للبيشنت room to give him the medication وفي نفس الوقت أقلل استخدام ال PPE اللي أساساً in shortage. بالنسبة لل administration of nebulized medication this procedure مثل ما تعرفون إن does generate aerosols طيب which increase the risk of viral transmission. فلو إنه كان في حاجة إن نعطي البيشنت nebulized medication مفترض إنه يكون في negative pressure room و airborne infection isolation. أو إذا ممكن إن أحول من nebulized medication إلى meter dose inhaler with a spacer if available. As a pharmacist بالذات إذا كان موجود clinical pharmacist إذا كان عندي patient on polypharmacy okay ممكن أنا أتدخل بحيث إن eliminate unnecessary medication eliminate any duplication بحيث إن أقلل عدد يعني nurses exposure to the patient. Okay طبعا during the crisis كثير من السياسات والبروسيجرز لازم تتغير أو تتعدل بما يعني يتناسب مع الوضع okay ففرضاً لو كان عندي patient having his own medication okay or he's مثلاً infected or suspected to be infected هل أستقبل ال patient on medication أو لا؟ بالنسبة البوليسي تقول إن المفروض as a general rule إن I do not administer any patient on medication during the hospital stay unless إن it's out of stock يعني مش موجودة بالستوك عندي فأنا مضطرة أن أستخدم أو أعطي patient his own medication. ممكن كأن أنا patient self administration إن نفس patient ياخذ الأدوية okay under the nursing observation يكون أحسن وأكيد maintaining droplet precaution hand hygiene of the healthcare workers. طيب وين أخزن patients on medication إذا كان مثلاً infected أحطها أكيد in a bag sealed okay will remain secured within the patient rooms يعني ما أخزنها بالصيدلية. لو احتاجت إنه refrigeration ممكن إنه يكون بنفس الورد fridge ويكون عليها مثلاً label marked إنه إلى COVID patient. بالنسبة للأدوية اللي issued من نفس الفارماسي من نفس المستشفى يتم تخزينها بالورد medication room okay مش inside the patient room okay إلا لو كانت single use مثل الانهيلرز مثل الاي drops مثل الكريمز اوكي هذه ممكن احطها او يفضل احطها بالبيشنت روم.
إذا كان عندي return medication إلى and كانوا exposed إلى suspected or proven infected patient، أوكي، بشكل عام أنا المفروض أتخلص منها، ما أستخدمها مرة ثانية. it should be disposed. إلا لو كان مثلاً فرضاً كان الميديكيشن expensive or low in supply، يعني في shortage وأنا أبي أحتفظ فيه، أوكي، ممكن إن أرجع الفارماسي in a sealed bag وأخليه quarantine for 5 days، يعني أخليه معزول داخل الكيس، ما أطلع إلا بعد 5 أيام، على أساس إن الفيروس will not be viable after this time. أوكي، وبعدين أطلعه و I wipe it with disinfectant وأدخله إلى الفارماسي inventory مرة ثانية. في بعض الستاديز تقول there's no evidence of quarantining the medication، وأهم شيء إنه to maintain the hand hygiene و other droplet precautions. يعني أهم شيء طبعاً تعقيم الهاند، تعقيم السيرفيسز، الكونتينرز، التريز اللي كان عليها الميديكيشن أقل شيء 60 seconds. والدisposal of contaminated medication نفس الطريقة العادية لأي clinical waste. أوكي، ثاني challenge اللي هو drug shortages. أوكي، it's a growing problem أكيد، لأن فجأة صار في rapid influx of infected patients to the healthcare system يحتاجون higher demand of medication، وبسبب همًا بعض الأدوية كانت used to treat other indication مثل rheumatic arthritis مثل lupus، الحين صارت are being used for potential treatment for COVID مثلا. Globally there is a supply chain disruption because إن كل شيء تسكر، الإمبورت والإكسبورت، وكثير من المانيفاكتشرز أصلاً توقف خط الإنتاج مالها، فهذا قل يعني أحد أسباب الشورتجز. هم الانكريز in public buying، يعني نشوف كثير من الببليك قاعد يشترون الاميون بوسترز، الفيتامينز، البروبايوتكس، حتى في فترة من الفترات الهيدروكسيكلوروكوين كان عليه يعني هم إقبال من الببليك because of the rumors والأخبار اللي توصلهم من السوشيال ميديا وغيرها. What are the recommendations? أول شيء أنا as a pharmacist I can suggest an alternative medication to the physician. ممكن community pharmacist يعني strict they dispense OTC medication, antibiotics، وهم أن يكون في awareness to the public about these medications. بين فترة والثانية عشان الشورتجز مفترض من السبلاي تشين دايركتور او حتى الفارماسي دايركتور انه بشكل مستمر يراقب مونيتور الافيلابيلتي اوف ميديكيشن بالذات اللايف ثريتنينج او ريسيسيتيشن ميديكيشن. اوكي، وحلو انه يكون عندي باك اب ليست اوف فيندرز اند pharmaceutical companies اللي ممكن الجا لهم في حال اي مصنع توقف. لو كان عندي expired medication as a pharmacist you should avoid discarding them. حتى لو كان expired المفروض ما أتخلص منه، بالذات إذا كان يعني treat the symptoms or treat the infection itself، وممكن مع التعاون مع Saudi FDA they can extend the shelf life of certain critical medication to avoid the wastage. أهم حلو يكون في like a communication board، في تواصل ما بين الصيادلة بمختلف المناطق to address the shortage issues، إنه ممكن يكون في تعاون وتبادل أدوية محتاجينها. ثالث challenge أنا يعني I'm having a staff shortage because of أساساً يعني نسبة البيشنت إلى healthcare staff أكبر، بنفس الوقت في بعض الأحيان نفس الستاف are being infected أو إنه مخالطين، فأنا أضطر إنه يكون في staff shortage، وأحياناً because of the lockdown هم يأثر على تواجد الستاف. recommendation إن I have to seek voluntary assistance من مثلاً unemployed
employers or retired pharmacists. أهم شيء إنه يكونون licensed. Okay. I can expand the privilege of pharmacy technicians under the supervision of pharmacists. لما يكون عندي جزء من الستاف مثلا كورنتين لأي سبب، أوكي، في المقابل عندي on duty staff is having a burnout، عشان أقلل من هالشيء ممكن بطريقة creative أن أنا يعني assign the quarantine staff to provide some support من يعني remotely، ممكن يساعدون الستاف اللي موجودين إنه يسوون كثير من التاسك من يعني من their home. One of the innovative methods of dispensing or using the IV admixture service, the automated dispenser and intelligent drugs cabinets. في مشكلة بعد واجهناها أثناء الكرايسيس وهي ال independent double check of high alert medications اللي which was يعني a concept كنا ننادي فيها من البداية. احنا عندنا مشكلة ان يعني كثير يذمرون ان it's a time consuming and I don't have a staff، وهم دخول 2 nurses to the patient bedside to check the high alert medication exposes them to infection risk. Okay. بنفس الوقت لو أنا I suspend وقفت double check يعني I'm exposing the patient to harm. بنفس الوقت النفس staff راح يتعودون مثلا إنه once we pass the pandemic هم متعودين على this attitude. طيب. what are the safe recommendations ممكن أنا I judge okay من خبرتي كpharmacist or medication safety officer what are the most vulnerable high alert medication. يعني مش بالضرورة أن أنا I do independent double check for all high alert medication خاصة لو كانت list طويلة. okay. وأشوف for any independent double check لما أنا أقرر أن هذا المedication I will suspend independent double check أشوف عن أشياء بديلة alternatives strategies مثلا use of barriers computer alerts barcode scanning مثلا to prevent or detect errors. في طريقة شفتها في بعض المستشفيات ال US اللي هي الفيديو conferencing ممكن يكون في nurse inside the patient room تحضر الميديكيشن تسحب الميديكيشن ويكون في mobile device تصور الميديكيشن ويكون في nurse outside the room يعني double check the 7 rights or 10 rights okay virtually without having to enter the room. وهذا شيء ممكن حتى نسويه بالفارماسي إنه مثلا لو كنا عندي بالاي في روم I don't have to يعني enter the buffer room okay وممكن بالفيديو conferencing to check the preparation of IV medications. المشكلة الرابعة والتحدي الرابع the lack of evidence-based treatment. يعني إلى حد الآن مثلا بالنسبة إلى الكوفيد we don't have an approved medication for the treatment of COVID or there is no vaccine yet. فكل المedication are being used عادة off label. Okay. But I have to establish treatment guidelines and protocols تكون تتحدث بشكل مستمر. I can make formulary manuals to help clinicians in the prescribing. ممكن يعني أحدد فيها الدوزج monitoring the special population dosage adjustment مثلا. I have to conduct pharmacovigilance to monitor the adverse drug reactions and مثل ما قلنا بموضوع الشورج ممكن يكون في communication board to share lessons between hospitals. And we have to participate in drug use evaluation as
يعني a real world evidence. التحدي الخامس الكرونيك بيشنت، كانوا من الفئات اللي كثير تضررت وقت الكرايسيس. صار في تركيز كبير على الكوفيد بيشنتس، بنفس الوقت بسبب اللوك داون ريستريكشن الموفمنت صار في صعوبة ان الكرونيك بيشنتس ان يراجعون المستشفيات. من جهة ثانية هم اساسا الكرونيك بيشنت مثلا diabetic cardiovascular the chronic disease does affect their immune system، فهم أساساً يخافون إن يجون المستشفيات حتى لو كان they need physician consultation. المشكلة الثالثة إن كثير منهم are being on medication that need يعني مثلاً changes to the dose or تغيير، أو فهم بسبب كثير من العيادات توقفت، كثير منهم are left with all the prescription، يعني من 6 أشهر نفس الريفل of the medicine, the same dose and everything. What are the recommendations? First of all, الموبل delivery كثير من المستشفيات المملكة يعني ما شاء الله كان في خدمة إيصال الأدوية أوكي للبيت أوكي. To maintain adherence ممكن إنه we remind the patient مثلاً phone calls or text messages to take their medication. حتى لو كانت العيادات الأطباء مسكرة ممكن إن medication therapy management clinics اللي run by pharmacists تكون aid in chronic disease monitoring and management. virtual platforms ممكن أن إحنا نستخدم التكنولوجي إن يكون نقدم ال patient counseling reconciliation يعني online. طيب لو كان ال patient على medication requires monitoring أوكي، شنو الحل في هذه الحالة؟ هل أنا I have to monitoring for all medications ولا for all patient ولا في criteria على أساسها أقدر أختار ال patient اللي أسوي لهم monitoring؟ هذه بعض الأسئلة اللي you can ask it to decide which patient to monitor. أول شيء if the drug is in a therapeutic index، هل extending the monitoring period will affect or cause harm؟ يعني مثلا لو كان المونيتورنج يصير كل 4 أسابيع، لو خليته كل 8 أسابيع هل راح يفرق؟ هل راح يضر البيشنت؟ هل ممكن أن أحول البيشنت على alternative medication ما يحتاج monitoring؟ هل results راح يتغير من مثل clinical care؟ if not why to monitor؟ okay. هل البيشنت كان stabilized على هذا الدوز وعلى هذا الدواء بالفترة الأخيرة؟ What was the trend of the result over time؟ أوكي. طيب لو كان المريض يحتاج monitoring هل أقدر أخليه يروح أماكن يعني إنه يسوي تحليل فيها برا المستشفى ويقدرون يرسلون الريزلتس بحيث يجي للبرايمري هيلث كير؟ أوكي. طبعا المونيتورنج يشمل ان الدراج ليفل او مثلا الرينال او liver function test blood test، فكل هذه ممكن يعني تحمي البيشنت from harm or toxicity. فبالاخير البيشنت اللي راح اختارهم ان اسوي لهم monitoring عاده اللي at high risk of serious adverse events، اللي على النارو ثيرابيوتيك اندكس ميديكيشن، واللي صار في تغيير للكلينيكال كونديشن مثلا ليتلي او كان مسوي سيرجري او اي تغيير بالحاله الصحيه ياثر على how the drug works. طيب شنو الخدمات اللي ممكن يقدمها pharmacist during the crisis غير اللي ذكرتها بالبدايه؟ طبعا الكلينيكال pharmacy service is a crucial يعني role، مثل ال VTE assessment، ال pharmacokinetics drug monitoring، ال medication review.
second الأونلاين webinars مثل اللي قاعد يعني من بداية البانديميك. Awareness of public on rational drug use to clarify misconception and rumors. يعني من بداية البانديميك كثير قاعد توصلنا كثير أسئلة من البيشنت about يعني من الميديا وغيرها. We provide remote services مثل electronic order verification from home. ممكن يكون عندي access على electronic order system وأنا أشتغل من from home. Okay. ممكن أسوي counseling, reconciliation, home delivery, all of this remote services. Okay. The second part اللي راح أتكلم عنه هي most common COVID-19 related medication errors اللي انرفعت إلى ال ISMP ب6 أشهر اللي راحت. أول medication error اللي هو Remdesivir labeling confusion. مثل ما تعرفون Remdesivir is an investigational drug. ينعطى للأدلت دوز عادة اللودينج دوز يكون 200 ملغ والسبسيكوينت دوزز تكون 100 ملغ. اللي صار في أحد الايرورز إن التكنيشن متعود إنه يحضر 2 فايلز. أوكي، فحضر الميديكيشن السبسيكوينت دوزز أو المينتنس دوزز ك 200 ملغ والفارماسيست يعني failed to catch the error. وصلت لكذا بيشنت يعني 200 ملغ دوز instead of 100. طبعا هي الفايل تجي في نوعين، في lyophilized powder وفي solution for injection. المشكلة أن هذا الدوزج فورم مش مكتوب فيه التوتال دوز، يعني مكتوب فقط التركيز 5 ملغ per ml. أوكي، الفارماسي تكنيشن حضره بدون ما ينتبه للإيرور، وهم كانت الليبل يعني crowded والفونت صغير. اوكي، فالريكومنديشن not only to يعني هذا الدواء لأي يعني medication error ممكن يصير إنه we can print a barcode label, okay, to verify the product dose. وهم we can affix auxiliary label noting the total amount of the drug. ثاني خطأ common مثل ما نعرف وقت الكرايسيس صار كثير من الميديكيشن من الستاف تغير المكان العمل حقهم. يعني كثير من النيرسينج كانوا مثلا شغلهم إداري وبسبب الشورج صاروا يشتغلون ب ICU words OR words، وبعضهم مش familiar to deal with medications، ما عندهم أي فكرة عن أسماء الأدوية، طريقة administration of medication and high alert medication. Okay, فاللي صار أن one of the nurses instead of administering albuterol inhaler أعطت البيشنت fluticasone inhaler. طيب و she failed to use the barcode technology. فالrecommendation إن طبعا هذا يشمل النيرسز يشمل الفارماسيست، أي شخص during the crisis تغيرت يعني طريقة العمل أو unfamiliar مع النيو الورد أو المكان اللي قاعد يشتغل فيه حالياً، إن it's required to give an orientation حتى تاخذ وقت يوم يومين، ولكن it will save patients' life. الأهم الميديكيشن errors اللي كان common inability to wait to patients. لما يكون عندي بعض الأدوية تحتاج أو حساب الدوز يكون based on the patient weight. فكان في patient on يعني chemotherapy treatment paclitaxel gemcitabine، وكان كل المواعيد السابقة مع الفيزيشن كانت virtual أوكي يعني visit. فاللي صار إن التريتمنت بلان يعني تحضرت على أساس وزنه قبل 4 شهور، طبعاً it wasn't updated. فاللي صار إن البيشنت هو يوم اللي جاء عشان ياخذ الكيمو for يعني his first dose
النيرس اكتشفت ان البادي سيرفيس اريا is 7% lower عن اللي مكتوب بالتريتمنت بلان. طبعا البيشنت ما يعني ما اخذ ال wrong dose ولكن it took 2 hours to revise the dose and delaying the beginning of the chemo administration. ففي هذه الحالة we have to flag the weight in the electronic record system. okay وإنه يكون عندي list of the medication اللي على أساسها يكون حساب الجرعة على أساس الويت. هم during مثلا حتى لو كان virtual clinic I have to ask the patient about his weight loss or gain during the past يعني months. هم في مشكلة صارت during the crisis كثير من الإلكترونيك system لما أجي أطلب medication okay I just type the first few letters of the medication name وهو by default تطلع لي لستة من الأدوية اللي تبدأ بنفس الحرف. فكان في incident إنه كان في 40-year-old intubated COVID patient الدكتور وصف له Versed اللي هو midazolam which is a sedative medication. A nurse entered the verbal order to the dispensing cabinet. She typed يعني VER طلع لها verapamil. She selected it by يعني mistake يعني أعطت the wrong medication to the patient. The recommendation is to eliminate or restrict the override feature, okay, or minimize the number of letters used to search for the drug. يعني ISMB recommend إن على الأقل I have to type 5 letters وبعدين تطلع لي ال override features وتطلع لي الليست اللي فيها الأدوية اللي تبدأ بنفس الأحرف. أهم missed doses was one of the most crisis-related medication errors. كثير من ال COVID patient كان في reports إنه في missing doses لل COVID patient يعني error of omission بسبب إن ال nurses are hesitant to enter the patient room every time. Okay. في هذه الحالة مثل اللي قلت سابقاً إن I have to like standardize the medication administration time ما أقدر أقلل the frequency of medication administration. I will skip this for the sake of time. طيب. Lastly, you know, from day one, pharmacists have been on the front line as a response to COVID pandemic. So I would like to share some of the real stories from pharmacists who were there. The first story, Dr.Eman AlMahasna, she's a pharmaceutical care director in the Dammam medical complex. طبعا هي تقول إن كان في تحديات كبيرة منها إنه to maintain medication supply يعني توفير الأدوية و maintaining the workflow في الوقت اللي في بعض الستاف كان انصاب بالكوفيد. من ال success stories اللي قالتها is the opening of a pharmacy branch of central biological medication in centers. فاللي صار إن مثل ما قلنا the chronic patient ما توقف عنهم ال treatment plan واستمر يعني صرف الأدوية في وقت اللي المستشفى تحول إلى COVID يعني 19 patient. Within 2 days طبعاً صار ال preparation إلى الأدوية توزيعها والlabeling حقها safety standards were applied. Another story by pharmacist أيمن المهنا. He's a pharmacy technician بمجمع إرادة للصحة النفسية. كان يقول إن everything was stable until the lockdown. كانوا 30 staff overnight صاروا 8 having to run 4 pharmacies, inpatient, OPD, ER and rehab and provide 24-hour service.
طبعا one of the achievements of مجمع إرادة للصحة النفسية أنه كان في virtual interactive clinics، يعني كان في عيادات افتراضية مع الأطباء، يعني ما توقفت العيادات بمجمع إرادة، كان في يعني عيادات صباحية ومسائية virtual، الدكتور يشوف المريض virtually وبعدين he does order medication through the electronic system. بالنسبة إلى الميديكيشنز كثير من السايكياتريك medication requires monitoring مثل الليثيوم مثل الكلازيبين، فكان اللاب تيست يعني performed outside the hospital. بعدين يتم مثلا انه يصورونها ويرسلون الريزلت الى المستشفى، وعلى اساسها يتم تعديل الجرعه او تغيير الميديكيشن. هم كان في مبادره توصيل الادويه، فريق مكون من physician, pharmacist and nurses within 24 hours of the order. وهذه من الميموريز اللي أيمن is really proud of. One stories اللي صارت في أيمن أن one night while he was delivering medication to psychiatric or a mother of 2 psychiatric patients، أعطاها أدوية يعني واحد من أولادها، فسألت عن الأدوية لولدها الثاني، أوكي، اللي أساساً ما كان في order حقه. Oh, he's running out of medication since 2 days. So the challenge was to contact the physician to write the order, وبعدين go back to the hospital again to prepare the medication and then deliver it يعني within 1 hour. Thankfully, the medication was delivered to the mother in her يعني beautiful words and kind prayers. يعني كان burnout relief worth the effort. Another story by Dr. Bahia Al-Majid. She's an inpatient pharmacist in the Dammam Medical Complex. She has told me about بعض السياسات اللي تغيرت عندهم، مثل بسبب expansion of the hospital capacity. في كثير portion of the regular hospital floors have been converted to ICU to يعني أن تستقبل COVID patients. فعلى هذا الأساس the list of floor stock medication تغيرت، أهم أعدادها تغيرت، لكن the monthly inspection of floor stock continued by entering only the medication room to the clean room to protect staff from risk of infection. Another policy the crash cart medication replacement. عادة لما يصير في code blue وتستخدم any medication يصير لها replacement من الفارماسي، اوكي، ويجيبون empty drugs utilized يرجعونها الفارماسي. ففي حالة الكرايسيس البوليسي كانت ان هم ما يستقبلون any empty ampoules or vials ويصير لها disposal بنفس الوارد. Another story by Dr. Sabreen Al-Batar, clinical pharmacist from Jubail General Hospital. When home quarantine began, in many regions, the area where I live was quarantined, so she could not help her colleagues in the hospital. The idea of working remotely came to my mind, or came to her mind, and she started working from her home by receiving chronic patient medication requests وبعدين تصنفها حسب الأحياء السكنية، أوكي، وترسل المعلومات إلى الستاف اللي موجودين بالفارماسي، أوكي, to prepare it and deliver it to the patient. I used to work 9 hours at home. بعدين the service was expanded to include remote medication counseling and drug information call center. It was the idea of the Dr. HUSSAIN Al-Makki, the director of pharmacy, and to expand the service بحيث انه يصير في تثقيف للمرضى ورد على اي استفسارات تخص الادويه، وب يعني with the cooperation of our great team
we were able to serve more than 3,000 patients and respond to more than 400 inquiries. Lastly, Dr. ZAHRA Qamariyat, she's a senior clinical pharmacist at the Dammam Medical Complex. It was a real challenge for only 5 clinical pharmacists to provide a clinical service covering the entire complex. فاللي صار instead إن الفارماسيست كان بروحه يعني عادة بالاي سي يو يغطي an average 15 to 16 patient ICU patient. During the crisis صاروا assigned for like 32 يعني almost the double, having to review their medications and attend ICU round on daily basis. بالوقت هم كانت her mobile was on all the time in case someone needed any information. On the other hand, to reduce medication errors, they made a summary of some medication from the MOH protocol. كان يبين في هذا النموذج استخدمته أرسلته as a memo to pharmacists and physician يبين the treatment protocol, the monitoring parameters, the restrictions of antiviral medications. So بالنهاية medication safety is a priority. There is no let up in safety. مثل ما يقول مثل ما موجود الثيم of the conference إنه you have to be safe first to save patient. We have to make sure that our staff is safe to apply these safety guards or medication safety takeaways in order to save patient lives. Thank you. شكرا جزيلا يا دكتورة على المحاضرة القيمة ديت. وأي حد عايز يسأل أسئلة الدكتورة اتفضل. الله يعطيها العافية دكتورة وألف شكر، المحاضرة قيمة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا دكتور. في أي حد تاني عايز يسأل أو يستفسر عن أي شيء؟ أي سؤال دكتور؟ عمر اتفضل. بالنسبة لتغيير السياسات في الصيدلية وقت الكرايسيس، هل كان في اعتمادها من مركز الجودة أو تغيير سياسة دايركت على طول من الصيدلية؟ اوكي، كان بعض السياسات انشطه بعض المستشفيات يكون في يعني اجتماع ما بين مثلا الانفكشن كنترول والفارماسي والبي ان تي، مثلا البي ان تي كوميتي يسوون ميتنج وعلى اساسه يصير في تغيير للسياسه واعتمادها اكيد. يعطيك العافية دكتور. يعني it's a collaboration between يعني كل التخصصات الموجودين بالمستشفى. شكرا دكتور. في أي سؤال تاني؟